Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos a una nueva tarde de marcianitos. Tarde en la que seguimos aquí con Jax, el Magnífico, a las puertas de lo que antaño fue la residencia de el Duque, en el fuerte, y que ahora la ocupa Rata, su ratísima Rata. Ahí lo tenemos, que antaño fue proscrito y se cambió la chaquetilla a Berserker. Así que nada, estuvimos haciendo misiones por aquí, un coñazo de misiones a decir verdad, pero finalmente conseguimos desbloquear la zona superior del fuerte. Vinimos aquí, hablamos, nos aliamos entre comillas con los garras, que eran, digamos, como la hermandad oscura en este sitio. Una especie de mezcla entre la hermandad oscura y los ruiseñores, porque tráfico de influencias, robo, asesinato, lo que se tercie. Y nada, también estuvimos hablando con un... ¿cómo se llama? Un mercader que había por aquí, al cual le robamos previamente un anillo para que los garras estos confiaran en nosotros. Y luego cuando nos lo encontramos nos pidió ayuda para que le robásemos a más gente de aquí, del distrito superior, a más comerciantes. Porque como a él le habían robado y él estaba pidiendo desde hacía mucho tiempo más seguridad, de esa forma pues su plan era que el resto de gente se quejara y pusiera más seguridad. Bueno, un plan de locos como cualquier otro. La cuestión, estoy por aquí pillando todo lo que está free, aprovechando que no sale el letrero rojo de robar. Pero bueno... a la gente parece que le está sentando mal. Esta tiene nombre, vamos a ver si podemos hablar con ella o qué. Ajá, vale, o sea que esta debe de ser la instructora de la facción, vale. Why the attitude? Lots of reasons. I'm gonna have to give you details if you want to understand. Te la resumo más folla. I'm from Goliath. Magic is par for the course there, but here I had to start from the ground up. Even though most people have some experience with ELEX, it's not enough for me to build on. They've only used it to make chems. Good thing we banned that. The fact is, to do magic, you need mana. But people who know how to use that are far and few between. That's why I have a ton of work to do every day and not enough time to do it. So I would appreciate if you would get lost again. Te lo agradecería lo más grande. ¿A quién han pagado para hacer la traducción de este juego? ¿A quién han pagado? Porque es que de verdad... Vamos a ver. Vamos a ver, yo estoy por aquí haciendo el pollas, pero igual deberíamos ir haciendo alguna que otra cuestión interesante. Esta es la casa del comerciante, de hecho. Vale, no, vamos a pasar de esto. Teníamos dos cosas fundamentales que hacer. La misión del mercader por un lado y luego la misión de Rata por otro, para conseguir que nos dejaran unirnos a la facción. Entonces, vamos a coger y vamos a venir aquí a registro para marcar un ladrón para Halvar. Esto es el comerciante, era el Halvar. Y la paranoia de Rata. Vamos a ver, ¿qué sería hacer esto? Porque esto imagino que sería aquí. Y... ¿o no? ¿O no? What the fuck, ¿por qué se me marca la misión del troll? Ah, porque he marcado la misión que no es, perfecto. Vale, aquí, efectivamente. Dormitorio de los guardias. Ah, es verdad, teníamos que robarle no a los comerciantes, sino a los guardias, de acuerdo, de acuerdo. Venga, pues voy a ver si soy capaz de hacerlo. No sé cómo montarme esto. Voy a guardar por si acaso. Y empezamos con este intento de hurtaje. Os recuerdo que si os gusta lo que estáis viendo, podéis darle al like, suscribiros si no lo estáis y compartir el vídeo para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y sin más, antes de que se chine la gente, vamos a salir de aquí. Pero gilipollas, ¿qué me has contratado tú para robarles? Vamos a brindar a la salud de Jax, a la vuestra y por supuesto a la mía. Ahí. Grandísima mierda. A ver, ¿cómo robamos aquí a los guardias? Si no podemos entrar por ahí. Por aquí supongo. ¡Hostias! Que están todos durmiendo. Vale. No. ¿O sí? Ah, vale. Vale, hay que robar lo que tenga valor. Bolsa con objetos de valor. Esto es. Y el resto lo dejamos. ¡Ah! ¡Que son 5!
Lo que no quiero es que se vayan a levantar ahora, porque se está amaneciendo, tío. Es que no lo hemos planeado esto nada bien. Vale, vale. La cosa es... ¿dónde hay más cofres, tío? Porque aquí no hay más cofres para robar. Ah, claro, mira, aquí abajo. Fácil. Vamos a intentarlo. Venga, venga. Venga. A ver, que tenga bolsa de objetos de valor. Eso es, fantástico. Listo. Fantástico, fantástico. Vale, pues vamos a hablar con el Halvar, que de hecho está aquí al lado, y se lo damos. A ver. So, about the thefts in the upper district. Here's the loot you wanted. Ooh, you are talented, aren't you? En realidad no, porque tenemos la habilidad más baja, pero bueno. One of the good guys. It won't be long now till the guards want more security themselves. As soon as they make a stink with Rat, I'll visit him about the whole security business. Then, I'll get my way. But I still owe you something. Exacto. Here's your collateral. And I'll take these items out of the inventory for you. Thanks for not betraying me. Vale. Vale, vale. Morcono no deseado. Podemos hacer esto, podemos hacer esto. Vamos a decirle a Chloe que ya está abierto el distrito superior. Y entonces luego tendremos que ir al Morcono a decirle que ya puede conseguir sus provisiones para pirarse y volverse a la gruta. Eso es, eso es. Chloe maja. About Ivan's groceries. Is the upper district accessible now? Sí. Civilians who have a guarantor are allowed back there. What? Since when? Since I made sure of it. It's about damn time. Then I'll straighten it out right now. You wanna come? You might as well take this stuff with you. Pero bueno. I'll give you a few shards for being my pack mule. Venga, vale. All right, I'll go with you. Let's go. Buah. Good to get out. Quiero pensar que tendremos alguna ramificación de misión interesante. You don't have to run a business. Bueno, pues nada, parece ser que hemos vuelto andando tranquilamente al lugar donde ha empezado todo. Here we are. Eso, aquí estamos. Leave the talking to me. Todo tuyo. Halvar's a damn nitpicker, but I know how to handle him. All right, what do you want me to do? Listen and shut up. Oye, que Halvar es colega, igual podemos interceder nosotros, ¿no? You here again? It hasn't even been a month. You remember the tinned food and spices you gave me? That was, let me think, 35 cans and, Good, you remember. I need the same shipment again. That's impossible. I'm in the middle of stock taking. Oh, who gives a fuck? Hand it over. My warehouse has clear procedures. I can't just... Pull your head out of your ass, or you'll be delivering the stuff to the dealer district yourself. You want me to go among the common people? Don't ask. Do. What? Oh, all right. I'll see what I can do. You're lucky. You don't have to carry anything. You can tell your Morcon he's getting the Se stuff. pone a barrer el suelo. Knowing Halvar, he'll have organized replacement stock in no time. And my shards? No pack, no shards. Vale, si no me hubieses prometido los fragmentos no habría venido contigo. Inteligencia 20. No cuenta para nada que viniese contigo. Como quieras. Es que me va a dar una mierda de fragmentos y tampoco... Bueno, venga, qué cojones. Aquí somos los ratas. Wouldn't have gone with you if you hadn't promised me shards. I don't think I can argue with that. There, take this. Now I gotta get back. 150. Madre mía. So long. Vale, o sea que esto en realidad no ha servido de una putísima mierda. Vale. Pues nada, vamos a decirle al muyallo que queda que ya puede recoger sus provisiones. O en un rato, mejor dicho, porque tendrán que preparárselas a Doña Ume. Y en cuanto que acabemos con esto, nos vamos a hacer
la misión de rata, precisamente. A ver. The provisions from Chloe are on their way. Really? That's amazing. I won't ask how you did it. Just thank you. Eso es. You know what this means? Que ya te puedes volver al I can fuerte. get all my stuff Al and fuerte, finally a head la back to ruta. Caracas. Won't take long. Wait for me. Espera, que voy a tener que acompañarle, no me jodas. Right. All done. You're coming with me, right? No, no, no. Bueno, venga, tenemos viaje rápido para volver aquí. Yeah, I'm in. Great. If you've got anything you still need to take care of here, now's the time. When you're ready, give the word and we'll be on our way. Vale, Tenghis te manda saludos. Tengus says hello. So you've been to the grotto? Sí. I have. Although Tengus seems to be under the impression that you're a warrior, not a merchant. Warrior, merchant, just words. In life, it's not your label that counts, it's what you do. Tengus said you should be back in the grotto by now. That sounds like him. Not a shred of patience. But you already know the problem. Vale. Pues vamos a Caracas, porque los negocios que tiene este no tiene gran cosa. Y yo no tengo pasta. I couldn't hope for more. Can't wait to see my family again. They're the light at the end of a really long, dark tunnel, you know? Anyway, follow me. Oye, por favor, vamos a tener que ir andando. Estás de puta coña. Andando. Vamos a ver, vamos a ver. Bro. Bro. De aquí a aquí. ¿Qué me está...? No, 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 es bromuro, ¿no? Es bromuro. Y luego el resto de la tabla periódica, no, ¿verdad? Puta madre. O sea, hasta los huevos de las misiones de caminar al lado de gente. Es que esto parece el Señor de los Anillos. Gente caminando sin hacer nada. Joder. Que vamos a tener que ir andando con el señor este. Me cago en la leche. Ay, pues nada, a no ser que nos ataquen o algo, yo esto lo voy a cortar. O sea, va a ser un corte de esos guapos que me alegran la vida cuando estoy editando. Encima es que el subnormal pedazo mierda se mete por la zona esta, que ahí había unos maleantes de los que ya dimos cuenta, afortunadamente. De hecho, voy a ver si me dejé algo. Sí, mira, me dejé unas cuantas cosillas. Hostias, hostias, hostias. Ah, bueno, no era para tanto. Oye, qué pollas. So, you say. Let's just focus on the Venga. Falk, hijo, quítate de en medio. Que yo lo que quiero es robar a estos. Ah, yeah, exactly. Let's just focus on the journey. That's not really a yes, but also not a no. Cofre, ¿puedo abrir esto? Sí, me lo puedo llevar todo también. Venga. Bueno, al final no está resultando tan mal venir con el señor este. Un poco coñazo la misión, pero mira, al menos hemos conseguido algo de reward. Ojo que aquí vienen dos. Shit. Poachers. Also alarm my ass. ¿Huh? Shh. Just keep your mouth shut and play along, okay? As I live and breathe. Ivan, Not is that now. you? Tengus has been looking everywhere for you. Where have you been? Where's Danilo? He's dead. It happened a few weeks ago. Weeks? And instead of going back, you waste your time with this stranger? Look, here's what happened. We had a berserker caravan in our sights. It looked like a good target. Provisions for months, some resources, and... this guy.
We were unlucky. They defended themselves with fireballs. Before you knew it, everything was in flames. Just chaos. Barely saved my own skin. I got out of the way. It was pure luck, but Danilo, well, Danilo wasn't lucky. I couldn't leave him. He wants to serve our cause in Danilo's name. Oh, really? Prove to me that your words are truthful. Kneel before me and swear it. Vaya tela. Swear in Ravok's name that's the truth. Almighty Ravok, God of blood, Lord of eternal balance, turn your all-seeing eye upon your humble servant. Bear witness that I swear that everything happened exactly as described. If I have spoken false, let me suffer eternal agony. Get up. Ah, qué rabia me da esta gente, con tanta movida religiosa, su puta madre. Ravok will decide if you speak the truth or lies now. Now tell me, did you bring the provisions back with you? En el bolsillo las he Of traído. course. What do you take me for? Good. Well, I'm sure your friend will be happy to confirm your story. Step aside. You there, get over here. A ver. You wanted to speak to me? I did. So tell me, is the story Ivan told me true? Venga. Yep, every word. I see. Interesting. You really want to join us, huh? May Ravok have mercy on you if you don't mean what you say. Ivan, make sure those provisions get to the grotto. Go on, get lost. That was remarkable. Vale, ya podemos seguir el viaje. Praise Ravok. That could have gone a lot worse. I had a feeling that staying away for so long would cause a stir, but this is ridiculous. It's like half of Caracas is looking for me. Oh, not good. And you still want to go back there? I got a responsibility, I guess. Not sure even I can wriggle out of that. But most of all, I can't let my family suffer for my actions. Well, we need to keep up the pace. Day's not getting any younger. Venga, coño. For what it's worth, you could have ratted me out back there. Don't even want to imagine what would have happened if you had. Let's just hope we don't bump into any other old friends. Mira que acabé hasta los huevos el último día siguiendo al tío haciendo la ronda nocturna. Pero es que tener que ir del fuerte a la gruta a pata, la madre que lo parió. Le tenía que haber dicho que se pirara él después de haber acampado. Madre del amor hermoso. Uf, que todavía nos queda un tercio de viaje o así. Vale, pues después de mucha mierda ya hemos conseguido llegar a la gruta. Así que nada, en cuanto que nos hable el señor y nos diga que ya nos libera de nuestras obligaciones, que es ahora, nos piramos. Grotto, home of the Morcons. Before we part, there's something I want to tell you. Listen carefully, okay? There's a third group of Morcons that exists alongside the resistors and poachers. This group stands for something that most of my people find abhorrent. Can't tell you anything else about them or what they're trying to achieve. But let's just say this. If you stand up for something right and just, we'll find them. Or they'll find you. Oh, interesante. Anyway, it's time to go our separate ways. Take care, my friend. If you ever happen to have more shards than you know what to do with, come pay me a visit. Hopefully see you around. Vale, lo único que este señor no sé dónde acabará en la ubicación que tendrá aquí dentro de la gruta. No pienso entrar aquí. He estado como 3 o 4 capítulos en este sitio. Estoy hasta las pelotas. Voy a marcar la misión de rata. La paranoia de rata. Y vamos a volvernos, Lo que pasa es que voy a hacer una parada técnica y voy a viajar primero al baluarte, al bastión, para instalarme los combustibles extras para la mochila propulsora. Y de paso me doy un voltio y hablo con Adán, a ver qué tal lo estamos haciendo. Bueno. Buddy, it's my turn now. You got a mission from the Duke? Yep, and your ass is coming with. No, pero ahora no. And if I say no? Then the shit'll just sit there till it's dealt with. You mean till the Duke busts your chops for not doing your job?
I wouldn't celebrate if I were you. Your ass will be at the top of his list. That's for sure. What is the job exactly? There's a... how do I put it? A cleric named Harold who's sort of friendly with us outlaws. We do the odd arms deal with him. Corrupt cleric? The Duke wants to buy energy weapons? No. The guy's sitting on a cache of conventional weapons that are just piling up in the castle. They're from men who are recruited and switched to energy weapons, or guns the clerics pick up from their travels. A ver. Ahora me dice que estás obviando parte de la información importante que me va a dar problemas más tarde, sí. ¿Por qué envía el Duque a su gorila para esto? Si vamos a matar clérigos, mejor voy a prepararme. No quiero matar clérigos, tío. That really important? I assume this isn't a social visit. Nah, it won't be. So let me know when you're ready and we can leave. Bueno, pues que te den por culo porque no quiero hacer esto. Vale. Lo dejaré pendiente esto para más adelante porque antes quiero encontrar a los clérigos, tío. A ver, instalemos esto. Perfecto, pues ya tenemos 22 más de... ¿cómo se dice? De combustible. No sé si a lo mejor instalarme los retrocohetes. Esto es que me puse uno y, tío, yo no lo vi utilizar. Me hostié igualmente, pero bueno. Y además que cuesta un punto de habilidad. No tenemos tanto. No tenemos ni tantos puntos de habilidad ni tanto el exit como para hacerlos rentar. Así que nada. Vamos a ir a la misión del rata, ya digo. A ver si la podemos finiquitar rápido. Y luego quisiera volver a explorar esta zona de por aquí. Porque si aquí encontramos a Falk, igual en esta zona, lo digo porque esta zona es la última zona que nos queda por aquí arriba a la izquierda antes de meternos en lo nevado. Pues eso, que si aquí encontramos a Falk, igual por esta zona de aquí nos encontramos algo más de los clérigos. Porque por toda esta zona ya he estado y es puro desierto, no hay una mierda. Entonces, no sé, esto tiene pinta de que es aquí una estructura grande de tamaño, como por ejemplo pueda ser el fuerte. Así que me parece interesante eso, investigarlo. De modo que vamos a viajar a... ¿dónde estaría esto? La paranoia de rata, efectivamente ya estaba por aquí. Egnar y Berit. Vale, pues nada, vamos para allá. Vale, aquí tenemos a uno. Egnar, hablemos. You the new guy with the city watch? What makes you think that? I guess you're not then. If you're looking to learn how to fight, I can't help you. I only train people with the city watch or who have Fenris's permission. Vaya por Dios. Ah, que nos peten, fantástico. Bueno, pues vamos a ver al otro, si el otro nos dice algo, joder. ¿Para qué me mandan aquí? What do you want? How do you like it with the berserkers? By the pilgrim's beard. Rat sent you, huh? That obvious. You ain't the first. You even know why he's got a problem with me? Didn't think so. Let's hear it then. I'm an emissary from Goliath. Ragnar sent me here to get equipment to the guards. Means I don't pay shit in taxes to Rat, and that slimy bastard can't stand it. He's dying to get dirt on me. Anything to get me kicked out of Goliath. He ain't getting nothing, spineless dipshit. So you go back and tell that ugly scumball that I ain't going nowhere. Fucking vermin. Vale. Lives up to his name. Vale, pero es que entonces que intentémoslo otra vez con este señor. I've got some questions for you. If you're after a free lesson, forget it. Que no, cojones. They say you're working against the berserkers. Is that true? You think I'm doing what? Muy sutil, Jax, muy sutil. What in Rob? ¡Ah! Por Ravak. Vaya, vaya. Not answering the question.
Lothar, stop him. ¿Perdón? Oye. Stop. Stay right where you are. Explain to me why Ejnar is running from you. Este es tonto. What did you do to him? Este es tonto. Get out of my way. No. Not until you explain to me why our trainer is running from you. I won't ask again. I'm working for Rat. I was questioning Ejnar. He made a run for it, okay? Se te va a caer el pelo, macho. Anyone could say that. I barely know you. Do you want me to tell Rat that you're Ejnar's accomplice? Oh, shit. Fine. Just don't make me regret this. No, no, Lothar. Me quedo con tu nombre, hijo de puta. Te va a cagar. What do you know about Ejnar? Te va a cagar. Te voy a empapelar, pero bien. Por listo. He's a trainer with the City Watch. What's going on? Rat suspects Ejnar of being a spy. Apparently, he is. And I just helped him get away. Do you have any idea where he might have gone? Nah, no clue. He's been here for years, but as far as I know, he doesn't have any friends. Maybe you could search his things. He lives just around the corner. Hey, I'm sorry I treated you like a suspect. Ah, mierda, seca este. Vamos a inspeccionar la casa del Ejnar este por si encontramos algo. Bueno, es donde está el Ejnar, qué cojones. Poción curativa menor, pues me la llevo. Diario de piel humana. Interesante. A ver, tengo que escribir lo que pienso porque de lo contrario no aguantaré mucho más en este sitio. No tengo a nadie con quien hablar. Si hubiera otros morconos aquí, lo más probable es que no quisieran tener trato conmigo. Creo que estoy empezando a integrarme en la sociedad berserker y no me gusta. Ya llevo más de un mes sin noticias de la gruta. Es que se han olvidado de mí. Segundo mes sin contacto alguno. ¿Por qué no se han pronunciado? Bueno, creo que esto nos hacemos una idea. El señor este es un morcono y ya está. Y me llevo el cáliz. Y el otro cáliz. Perfecto. Vale. ¿Qué marca esto? Por un lado Rata y por otro lado... Ah, la gruta. Pues ubicación de Ejnar. Pues venga, venga, viajemos, sí. Vale, estoy pensando que es que igual tenemos que darle tiempo hasta que llegue aquí. Porque si viene a pata, difícilmente le va a haber dado tiempo a llegar hasta aquí. Así que mira, vamos a hacer una cosa. Me voy a ir a explorar en lo que me queda de capítulo de hoy. Que ya será poquito, pero bueno. Voy a viajar aquí, de nuevo al anfiteatro. Y vamos a explorar un poco más allá de donde encontramos a Falk. A ver si encontramos a los Clérigos. Y en eso, a ver si el señor Ejnar se digna a llegar a la gruta y le cantamos las 40. Y quien dice cantarle las 40 le dice rajarle las tripas. También nos vale. Vale, fijaos, esto es lo que os digo. Aquí tenemos una especie de castillo. Coño, tenemos un señor castillo, ¿no? Sí, míralo, míralo, la enseña de Magalan. Sí, aquí están los clérigos. Venga. Perfecto. A tomar por culo. Bueno, espero que me reciban con los brazos abiertos porque soy aquí su paladín preferido. O por lo menos lo era en el primer juego. A ver la peluria esta. Yes, you. Haven't seen you around here before. Bueno, esta es nueva. Well, whatever your reasons for coming here, we clerics aren't in the business of turning people away. That said, it's my duty to make sure every traveler who arrives here knows how we run things. No stealing and no fighting. Understood? Claro que sí, hombre. You don't look like a cleric. Not like any I've ever seen. No se parece más a un berserker. I'd much rather be wearing the official uniform, but we have limited resources. So where did that armor come from? A while ago, our scouts came across some berserkers and Morkons fighting. The berserkers were completely outnumbered, didn't have a chance. The Morkons wiped them out and just left their corpses where they fell. It was the scouts' duty to give them a half-decent burial. But it wasn't possible to bury them with such bulky armor? Yeah, though as you can see, it's been put to good use.
We clerics do not tolerate wastefulness. Now, I know you're not here to talk about armor. So, how about I give you a guided tour? It's quiet right now. I can leave my post for a while. Unless you have any more questions. Dime, eres la única guardia en esta puerta. ¿Qué tal van las cosas aquí? Me gustaría un tour en la base. No quiero ninguna de las cosas, pero se las vamos a decir todas. Tell me, are you the only guard at this gate? Yes, if you don't count the combat mechs. Completely unreliable, those things. Too glitchy. Anyway, I can't complain. It's a solitary job, but my work allows everyone to sleep soundly. I'm proud of that. A cleric dedicates their life to saving others. Vale, vamos a preguntarle qué tal van las cosas aquí. These are troubled times. We've been attacked, displaced, scattered. There's a risk that our community, our identity, will be lost forever. People are losing hope. They don't believe this situation will ever change. What situation? What situation? Have you been living in a cave? Los morcones, sí. The Albs drove us out of Ignadon. No me lo Then creo. those disgusting creatures rained down from the sky and caused havoc. We've lost nearly everything. Our very existence is under threat. Should I go on? Sorry I asked. Ay, si es que ¿quién se cree que los albos iban a ganar a los clérigos, por favor? Some of us still believe we have a future. Después de machacarlos. If we can regroup, focus on things we can achieve, not what we can't, play to our strengths. If we can do that, I'm certain our ranks will start to increase again. Que nos haga el tour por la base y esperemos que sea más rápido que la gruta, los cojones. Stay close to me, okay? Venga. First I'll show you the habitat. El reworkeo, el rediseño de las armaduras no sé si termina de convencerme. Mucho marrón, mucho óxido. El blanco del primero me gustaba casi que más, pero bueno. Well, you took your time. Les estoy robando aquí el salario, chaval. A ver, háblame más del creador. Lo que en realidad busco es trabajo. Tell me more about the creator. He is the bread that fills your stomach. Vale. He is the light. Perfecto. The sign. Muy bien. If you wish, I will gladly strike up a hymn. No, déjate. No need. I think I get the picture. Vale, lo que en realidad busco es trabajo. ¿Qué me das? Actually looking for work. Oh no, my son. No. That is not what you seek. But your mistaken seeking brings us to a vitally important question. Do you know what our creator has... This is quite simple. Humans enjoy the release of certain neurotransmitters. Depending on the biological makeup of the individual, physical labor may also trigger that release, resulting in feelings of happiness. Chemistry, neurotransmitters. These are just words. Venga, mira, no quiero hablar con este señor, me ha puesto de mala hostia. Misión cuestión de fe, mierda. Igual no debía haberlo acelerado tanto. El creador dice, venid todos los que estéis agotados y soportéis una carga. Y os daré una mochila propulsora para que no tengáis que andar. Y os llevaré vuestra carga por vosotros. Y yo seré el camino sobre el que andaréis. Because I will shoulder your burdens. I see you are a man who heard the words of the Creator, my son. I knew from the moment I saw you that he had called you to me. Because your beliefs stand upon such strong foundations, I bestow on you the honor of helping our flock be fruitful and multiply. Entiendo. I already have one son. That's enough. I speak not of the miracle of birth. I ask that you journey to the lands of the savages to spread the word of the Creator. Ya. Take on this pilgrimage. What do I have to... Fear not. I don't expect you to stand on street corners and preach the word. The Creator's words are written down. They need only be placed in reach of lost souls. Take these flyers. Hang them somewhere visible. Somewhere the helpless are sure to set eyes upon them. When your work is done, return and we can open our arms to the new arrivals together. Perfecto.
Vale, esto es un poco como las misiones que había en el 1. Está el peregrinaje, que tenías que ir a 3 esculturas de Calán, y luego tenías que también, iba a decir contratar, no, atraer para que se unieran a la facción a 3 personas, de hecho, me parece. ¿Qué clase de pago recibiré por esto? ¿De verdad crees que puedes guardar, que puedes ganarte a la gente así? ¿Dónde debería ir? Vamos al tajo. No vamos a juzgarle, este señor ya está perdido. Ya. El cráter, lugar de las criaturas impías. Son adoradores de un falso ídolo. Su camino solo conduce a la oscuridad. Pues a la que vuestro. Do not concern yourselves with those who live in the ice either. Their hearts are frozen solid, and no words will thaw them. So, the fort and the crater. Got it. Venga. You really think you can win people over like... Of course. I caution you, do not follow the way. They see martial finesse. La fuerza física es nuestra mejor arma, pero mira, tócame los huevos. Este señor no quiero hablar con este señor. Vámonos. Venga, hasta luego, maja. Por lo menos esta visita ha sido un poco más rápida que la de joder, ¿cómo se llama? La gruta de los cojones. Vale, bueno, pues esto sí que es una capilla en condiciones. Este es el Hagen. ¿Quién es este de aquí atrás? ¿Le conocemos? Reinhold, claro que sí que le conocemos. Oye, ¿me puedo llevar el cáliz este y tal? No, es robar, mierda. Bueno, pues nada, vamos a hablar con Gen primero y con Reinhold después, supongo. A ver qué nos comentan. Ah, mira, esto sí que tiene la armadura completa, tío. Joder, qué fea, me cago en la puta, chaval. Pero ¿quién ha hecho los diseños de este juego, tío? ¿Por qué son tan simples? ¿Por qué no tienen los colores de los clérigos? En rojo. Templarios espaciales, joder. Huh. You and I have met before. Where have I seen that face? We met in the Hort. Right, in the Hort. I trained a lot of recruits there. You know, back when it was still in one piece. Finding a single half-decent recruit is a near impossible task. So I'll get to the point. Are you gonna help us out or not? Claro que sí, coño. It depends. What do you want from me? To be honest, quite a lot. But I'll take that as a yes. Look, anyone who works for me gets food, shelter, and fair pay for a day's work. Think it over. My door is always open. You'll find me a fair boss. I always speak my mind, even if I do seem a little blunt at times. Take this. Use it to pick up your rations in the canteen. A personalized rationing system is logical. It would allow the elimination of weak points within the supply chain. Nice speech, but a simple thanks would do. Any other questions? Fire away. Anytime. Vamos a ver, ¿cómo puedo ayudar? What can I do to help? Simple. Go where help is needed. Then help. As far as I'm concerned, that's all it takes for me to treat you as a cleric. That's it? I'm a soldier. I don't like to overcomplicate things. I can't provide you with a uniform, though. We are all out of those. Menuda puta mierda. Kidding me? No. Our armorer offers the standard protective gear, but no uniforms. The only one left is a regent's uniform, and I'm not giving that to you. Why not? Well, more accurately, I'm not giving it to you yet. Ah, amigo, eso ya es otra cosa. And that won't be easy. If the armor's really what you want, you need to gain access to the Alps. Infiltrate them. Right. I told you it wouldn't be easy. I'll also tell you why this is so important to us. Ever since they began occupying Ignadon, the Alps have left us in peace. Unfortunately, there's no guarantee they'll keep that up. The Alps are a threat we can't ignore, so I'd like to be as informed as possible. It's not enough to be one of their scouts. Gain the rank of trooper, and then we'll talk. So,
I think I've talked to some of Magalan's most important people. Wonder what the old man would say about that. Vale, o sea, ya nos salta para que vayamos a hablar con Adán. Perfecto. Voy a hablar también con este, a ver si nos dice algo. ¿Tú tampoco te acuerdas de mí, Ringhol? A most unexpected visitor to our holy halls. Este por lo menos sí que se acuerda. Is it fate that in these troubled times you have found your way back to us? Again we meet with dark clouds hanging over us. Little has changed since we took up arms against our common enemy. At that time, you spoke of mankind's impending doom, and of those who would cause it. It shames me to think of how little heed I gave your wise words. Forget it. I've had moments of doubt myself. And out there, the invaders build their towers of destruction. Exactly what you tried to warn us of. Actions are what count. We must think about our future. How to destroy this enemy. That's exactly what we're doing. Now the wounds inflicted upon us have healed. We have rallied ourselves and are planning our resurgence. Tenía la esperanza de que me ayudaras. Necesito mejorar mi equipo. Amén de unos buenos instructores de combate armado. Venga. I was hoping you could help me. I see. You've lost a great deal of the strength you once had. Ciertamente. The war against the Alps took a great deal from all of us. And the situation seems liable to get worse in the future. That war was 6 years ago. It's not a problem anymore. I was bitten by one of the invaders' dark creatures, infected with their plague. It crippled many of my combat skills. I need to work on them again. I wish I could help you, but in these dark days I have to think about my own faction. We have neither the resources nor the time to train you. Or to share our weapons. That is unfortunate. To us, you are an outsider. We must focus on our own survival, and that means holding on to every last scrap we have. Bueno, vamos a ver, si mal no adivino, intenta reclutarme para los clérigos. I believe you're trying to talk me into joining the clerics. That would be one way to solve this dilemma. Though, from the look of you, you'd have to start your training with the basics. Venga, venga, dame. That isn't something the clerics can afford to offer you. We simply can't spare the manpower or the relevant supplies. That's my final word, I'm afraid. We won't be able to give you basic training in our weapons technology. ¿Sabes? Me gusta vuestra actitud. Quiero unirme a vosotros. ¿Me recomiendas una alternativa? Prefiero morir congelado en el desierto que unirme a una panda de fracasados. Ya. Quiero unirme a vosotros. You know, I like your attitude. I'd like to join you. I'm glad to hear that. Our approach to combat closely resembles that of the Alps to the north. If you want to join us, I suggest you go to them first. They can teach you the basics. Entiendo. Want me to train with your enemies? They're not the only ones who would rather see us dead. These last few months, many evils have come to torment us. The Alps are the least of our worries. When you've completed your basic training, we can talk again about your initiation into the cleric community. Vale, As an vale, Alp vale. commander, my specialty was ELEX abilities. My repertoire didn't include other weapons until much later. Then it's those abilities you should start improving. They will make you a valuable asset to the clerics. I'll be returning to you as an Alb. You're okay with that? That is what you were in the first place. ¿Qué cojones? Once you've learned the fundamentals of high-tech weaponry, speak to Judicator Hagen. He'll be able to answer your questions. We all have burdens to bear. I wish you every success on the rest of your journey. Uy, la hostia. Escucha, entonces, ¿tenemos que hacernos albos si queremos hacernos clérigos? ¿Qué putada es esta? O sea, porque el primero me ha dicho que me tenía que infiltrar donde los albos. Pero este me ha dicho que tengo que aprender sus mierdas, tío. Yo no quiero hacerme algo, me cago en la leche. A ver, esto lo voy a tener que pensar un poco mejor. Porque igual, es que lo más sencillo sería simplemente hacerme berserker y que le den morcilla al resto. Pero, tío, es que no me gustan los berserkers. Es que son los que menos me disgustan, pero... joder, qué puta mierda, tú.
No me está gustando cómo está planteado el asunto. Voy a volver a la gruta, mejor dicho a la puerta de la gruta, a ver si le ha dado tiempo a volver al señor este que estábamos persiguiendo. Supongo que no, teniendo en cuenta lo que he tardado antes en volver con el... desde el fuerte a la gruta con el otro morcono, pero bueno, si suena la flauta bien y si no, pues nada. Mírale, aquí le tenemos, yo creo. Egnar, majo, ¿qué has hecho? So you found me. Why'd you run away from me at the fort? You started asking questions about Rat and the Berserkers. I panicked, okay? It's pretty obvious Rat sent you, and now the secret's out that I'm a Morcon. Or, I was. What do you mean? You were a Morcon? You found my journal. Did you read it? Sí. Yeah, I know everything. Then you don't need me to go through it again. This is my worst fear, being forgotten. I can't go back to the Berserkers, and the Morcons don't even remember me. They won't let me in. They say they don't know me. I haven't held rituals for Ravok in years. I look like a Berserker, talk like one. I had a good job. I was respectable once. And now I'm here, homeless. A ver, ¿estás seguro de que no hay manera de que los morconos te aceptan? ¿Y no tienes otro sitio donde ir? Are you sure there's no chance the Morcons won't take you in? They won't. I tried everything. Everyone I knew there is dead. I offered to give myself up as a prisoner, but they didn't even want me then. Joder. I thought I could be a Berserker spy, see? Looks like Zarina herself doesn't want me there. Said I was lucky they didn't kill me right there. No, I'll have to find another way. And you've got no other place to go? I thought I'd try my luck with the Outlaws. I know a lot about the Morcons and the Berserkers. That kind of information's got to be worth something. I could probably forget about the Clerics. They don't really go for deals like that. And I'd rather be in the gutter than go to the Alps. What do you think I should do now? Puedo hablar bien de ti a Rata. Traer de vuelta a Egnar. No deberías volver a aparecer por el fuerte. Hacer que Egnar se vaya. No puedo dejar que te vayas de rositas. Matar a Egnar. Yo creo que voy a intentar esto. I can put in a good word for you with Rat. You do that for me? You know Rat might kill us both if you take me back to him, right? So, I don't think that's the best idea. No point risking our lives. I appreciate your offer, but the Berserkers won't take me back. Not after I left. Vaya mierda. No deberías aparecer otra vez por el fuerte. Hacer que Egnar se vaya, tío, yo qué sé. You shouldn't show your face in the fort again. I wasn't going to, but do you have any ideas? Somewhere I can go? Coño, vente conmigo al... ¿Qué pasa con los salvos? Donde sea que no te vea de nuevo. ¿Por qué no pruebas con los proscritos? Creo que los clérigos te aceptarán. Es que ha dicho que no quiere ir con los clérigos, tío, yo qué sé. I think the clerics would take you in. The clerics? Really? Aren't they religious zealots? I don't think I want to get involved in something like that again. They've changed. It's not like it used to be. I mean, all I hear are rumors. I don't think I've ever met one in person. Okay, I trust you. You were just doing your job after all. I was the one who got myself into this mess. And I'll get myself out of it. Venga. Oh, one more thing before... I'm not sure if you knew, but I was a trainer at the City Watch. I'm sure Estoy seguro de que puedo enseñarte un par de cosas, bueno. If you want to learn something, find me with the clerics. Ah, fantástico. I better get going. I'll see you around. Vale, pues a este señor ya nos lo encontraremos en adelante donde los clérigos y nos enseñará cosas. Entonces, aquí no tengo más que hacer. Bueno, sí tengo que hacer, pero no voy a hacerlo ahora. Lo que voy a hacer es dejar marcada la misión esta de palabras de fe, que creo que es lo de ir al cráter efectivamente y ir aquí al fuerte. Y nada, el próximo día pues haremos esta misión que consiste en llevar los folletos a estas zonas. Aquí no sé dónde marca exactamente, pues creo que es el bar de la Chloe, pero yo pensaba que esto era para poner los folletos en los tablones estos que encontraba. Pues no sé, ya lo veremos, ya lo veremos.
Ha sido un poco cuñazo el capítulo de hoy entre el peregrinaje con el otro tío y aquí luego la ruta de visita por el fuerte de los clérigos, que están un poco en la mierda. Y un poco plof, que me digan que primero me tengo que hacer algo por si quiero ser clérigo. Pero bueno, intentaré informarme de esto. Porque no sé, algún truco tiene que haber para poder salirme con la mía, hacerme clérigo y que les peten a todos. En fin, creo que ya se ha pasado la parte más coñona del juego. Ya vamos a poder hacer misiones de las guapas. Y ya hemos acabado con todo lo que viene siendo la presentación de las facciones. Así que espero que haya un poco más de dosis de hostias en el próximo episodio, porque hoy, salvo algún que otro animal descarriado del camino, no ha habido nada. Espero que os haya gustado a pesar de todo el capítulo de hoy. Dadle a like si ha sido así, suscribiros si no lo estáis y compartid el vídeo para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Sin más, nos vemos mañana en un nuevo episodio de las aventuras de Jax el Magnífico, aquí en Tarde de Marcianitos. Hasta la vista.